In this section, we are going to discuss about a characteristic impedance, image impedance, and propagation constant of two-port network. Okay, that's the last topic in our module 5 that we skipped in our regular class. Okay, and important thing, we just want to understand the concept of characteristic impedance, image impedance, and propagation constant only. Derivation is not required. ഇതിനകത്ത് derivation ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ image impedance കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, how it is related with image impedance, how we can calculate image impedance in terms of z parameter or in terms of abcd parameter etc. are there. അതിന് ആ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഡെറിവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന് സിലബസിൽ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 3 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഇമേജ് ഇംപെഡൻസ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിഫൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇംപെഡൻസ്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഇൻ ദി മോഡ്യൂൾ 5 വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് we can express any two-port network having parameters v1, v2, I1, I2. These four parameters can be related in terms of either z parameter or y parameter or in terms of abcd and h parameter. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ z പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ z പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് 2x2 മെട്രിക്സ്. ഇറ്റ്സ് എ 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ വൈ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ 2x2 മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക്, ഇമേജ് ഇംപെഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് is another set of a pair of some set of parameters. Using that set of parameter we can represent all the property of this two-port network. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരു ഇമേജ് ഇംപെഡൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും പറയാൻ പറ്റും. Similarly, we can convert a z parameter to y, a, b, c, d and h parameter etc. Similar to that, this impedance parameter we can convert into either z parameter or abcd parameter or h parameter or y parameter etc. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, because from this image impedance or image parameter we can find abcd. From that we can find all other parameters. Okay, like that. That's the property of image impedance and image parameter and propagation constant. Characteristic impedance are the image impedance itself. ഈ ഒരു സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇമേജ് ഇംപെഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസ് എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്കിനാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇംപെഡൻസ് എന്നൊരു ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൾ. ആൻഡ് ഫോർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദിസ് ഇമേജ് ഇംപെഡൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസും ആൻഡ് രണ്ട് ടേംസ് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി v1/i1 ആയിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി v2/i2, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ എ സ്പെസിഫിക് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ്. ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഇംപെഡൻസ് ആക്ച്വലി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് v2 and i2, either two conditions are possible. ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ i2 0 ആക്കി വെക്കാം. ആ സമയത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് കാണും. ആൻഡ് സംടൈംസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിന് ആ രീതിയിലും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. രണ്ടിലും കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെയിം വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സോ ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ or i2 equal to 0 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ, or ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആവുന്ന കേസിലും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അവിടെ v2 0 ആയിരിക്കും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ആക്ച്വലി there are two type of input impedance that are
open circuit input impedance, open circuit input impedance, and open circuit നമ്മൾ ZOC 1 എന്ന് തരും ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് V1 by I1 തന്നെയാണ്. The condition is I2 എന്തായിരിക്കണം 0 ആയിരിക്കണം. Second we can write short circuit input impedance. In short circuit ZSC 1 equal to V1 by I1 തന്നെയാണ്. The condition V2 equal to 0 ആവും. ഓക്കെ, V2 0 ആക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കണം. സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് output impedance, and here the ZOC open circuit is V2 by I2 given I1 equal to 0, or short circuit output impedance ഞാൻ IMB എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ. Z short circuit of 2, ഇവിടെയും 2 ഉണ്ട്, open circuit of 2, V2 by I2 തന്നെയാണ്. The condition I1 equal to 0. And for example, here we have a two-port network which having Z parameter like this, or Z domain representation like this, Z parameter representation like this. From this one, from Z domain, we can find open circuit parameter. Okay. Open circuit parameter എന്ന് പറയുമ്പം we can easily find ZOC1 which is equal to V1 by I1, where I2 equal to 0. I2 equal to 0, this will go on. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ V1 equal to 5I1 plus 2I2 I2 0 ആകും. That case we will get the open circuit parameter is 5, and Z open circuit of 2 we can easily find by V2 by I2, where I1 equal to 0, V2 by I2 ആണ്. So in second equation V2 we need to substitute I1 equal to 0. So the value of V2 by I1 is just 1 only. Okay, we can easily find the value of open circuit parameter from Z parameter. So this is open circuit parameter. Similarly, we can find the short circuit parameter also. For finding short circuit parameter, again we can use this equation for finding short circuit parameter. For short circuit, Z short circuit of 1, V1 by I1 തന്നെയാണ്. കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? V2 equal to 0. So if we substitute V2 equal to 0 in this equation, 0 equal to 2I1 plus I2, or you will get I2 equal to minus 2I1. From that we can find V1 equal to 5I1 plus 2 into 2I2 minus 2I2, which is equal to I1, 2 into I1, okay, 2I1. So which is equal to I1 itself, or V1 by I1 equal to 1, or the value of Z short circuit of first side is 1. Okay. Similarly, we can find Z short circuit of 2, that is V2 by I2, where V1 equal to 0. When V1 equal to 0, we need to use this equation, and V1 equal to 0, which is equal to 5I1 plus 2I2. നമുക്ക് I1 നെയാണ് മാറ്റേണ്ടത്. So the I1 value is minus 2 by 5 I2, and it's substitute in V2 equal to 2 into minus 2 by 5 I1 5 I2 plus I2 in the second equation, from the second equation, and you will get minus 4 by 5 minus 4 by 5 I2 plus I2 1 by 5 I2, or V2 by I2 at V1 equal to 0, which is equal to ZSC2 equal to
1 by 5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 1 by 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് under the open circuit and short circuit condition we can evaluate the input impedance at the first port and output impedance at the second port etc. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്തും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തും. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് എന്നും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് എന്നും പറയുക. സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഇംപെഡൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം by opening the input side or shorting the input side. Similarly, we have open circuit output impedance and short circuit output impedance. These are the four different parameters also we are used in the definition of a network. Okay, and adengane kandupidikkum nammal ivide paranju from Z parameter. Also from the analysis we can also show that the value of this one will be equal to 1 by y11 and this one will be equal to 1 by y22 ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ z11 ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ z22 ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മീൻസ് ഈ ഒരു z നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ z11ഉം z22 എടുത്താൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് y പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക z ഇൻവേഴ്സ്. ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റർ 1 by y11 1 by y22 ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൾ. ഇതിവിടെ നിർത്തിയാണ്. ഇത് വെച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഡിഫൈൻ ദീസ് ടേംസ്. ഇത്രയും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇത് വെച്ച് തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം വന്നതാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് എങ്ങനെ മാറും? നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തുമാണ് ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ദർ ഈസ് എ ലോഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ്? സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? ടു കൺസിഡർ എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഹാവിംഗ് ഇസഡ് പാരാമീറ്റർ ലൈക്ക് ദിസ്. If a load resistance of 3 ohm is connected across port 2, calculate the input impedance. So we need to find the input impedance from this side, or input impedance Z1 I am denoting Z1 equal to V1 by I1. കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അവർ V2 തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഓൺബോർഡ് കണ്ടീഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഗിവൺ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഹിയർ I2 is moving like this and plus minus is here. So from figure, load voltage V2 we can write. കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു. ബട്ട് ദ പ്ലസ് മൈനസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് V2 ഈസ് minus 3, I2 is there, and we can substitute this value in the first equation. So minus 3 I2 equal to 2 I1 plus I2. So from this one we will get it is I2 minus 4 I2 equal to 2 I1, or I1 equal to minus 2 I2, and we got a relation between I1 and I2. ഈ റിലേഷൻ എപ്പോൾ മാത്രമേ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ? ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് 3 ohm ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് 3 ohm ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് വി മൂവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാക്ക് ദിസ് ടു ദി V1 equation 1, V1 equal to 5 I1 plus 2 into minus 2. I made a mistake here. എനിക്ക് ആക്ച്വലി I1ൻ്റെ I2ൻ്റെ ടൈമിലല്ല, we need to replace I2 in terms of minus 1 by 2 I1. Okay, minus 1 by 2 I1. So it is, we will write it is minus 1 by 2 I1, and 1 by 2 and 2 cancel, and it is 4 I1. V1 equal to 4 I1, and we will get the value V1 by I1 equal to 4 ohm, which is not equal to
which is not equal to our input open circuit parameter of the input impedance or short circuit input impedance. Okay, short circuit input impedance. So it is a different value. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, if you consider this one as a 5 ohm resistor, we will get it is minus V2 equal to minus 5I2 and minus 5I2 equal to 2I1 plus I2 and you will get minus 6I2 equal to 2I1 and I2 equal to minus 1 by 3 I1 and the value of V1 become 5I1 plus 2 into minus 1 by 3 I1 or it's become 5 minus 2 by 3 I1 which implies 15 minus 2 13 by 3 I1 and we will get V1 by I1 equal to 3 by V1 by I1 equal to 13 by 3 ohm. It is varying for if load is 5 ohm. Okay, so the value of input impedance vary with respect to the load impedance. ഈ ഒരു ഐഡിയ വേണം. ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും. സിമിലർലി ഇഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് വൺ, അവിടെ നിന്ന് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഫ് ഐ അസ്യൂം ദർ ഇസ് എ load at the input side, the input side load is 2 ohm, then we can write V1 equal to, it's again in the opposite direction of the current, so we can write which is minus 2I1 and which is equal to 5I1 plus 2I2 and we can find the value of minus 7I1 equal to 2I2 or the value of I1 equal to minus 2 by 7 I2 and we can find the value of V2 as 2I1. I1 pagaram it is minus 2 by 7 I2 plus I2 minus 4 by 7 plus 1 into I2 which is 3 by 7 I2 or we'll get V2 by I2 which is equal to V2 by I2 which is equal to 3 by 7 here. Okay, 3 by 7. That means the output impedance of this circuit when there is a load at input side is 3 by 7 and it also vary with respect to the connected load here. ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിലെ ലോഡ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Under some condition, for a network, if we are considering a network having ഒരു network having some ABCD parameter. If we have a network having ABCD parameter is there and there is a property that okay, ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻപുട്ടിൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇമ്പിഡൻസിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലെ ലോഡ് വേരി ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇമ്പിഡൻസും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. സോ ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പാരാമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ അല്ല, there is a condition between these two parameters. From that we will define the image impedance. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഐ എം ഗിവിങ് സം ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് I2 എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇമേജ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി I2, if I am giving some impedance ZI2 at the output side and input side input impedance is ZI1 എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു 5 കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് എനിക്കിവിടെ ഒരു 8 ohm കിട്ടി.
ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്കിൽ. ആൻഡ് the same thing has happened here also. റിവേഴ്സിലും അതേ കണക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ്. എ ബി സി ഡി നെറ്റ്വർക്ക്, ദ സെയിം നെറ്റ്വർക്ക്. Here it is network 1. Here is also network 1. Same network, and in this case, here I am giving an impedance Zi1 here. Zi1, that means 8 ohm കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് Zi2 ആണ്. Zi2 ഓർ 5 ohm തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ there is a special property for these two impedances, and these two impedance Zi1 comma Zi2 is a pair of impedances called image impedance. ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ടിലെ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിലെ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ എൻ ഗിവൺ നെറ്റ്വർക്ക് ദർ ഇസ് എ പെയർ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് Zi1 ആൻഡ് Zi2 സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് Zi2 ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊടുത്താൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? Zi1 ആയിരിക്കും. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് Zi1 ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഞാൻ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ Zi1 കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? Zi2 ആയിരിക്കും. Then we can define these two pair of impedances as image impedance of that network, and the value of that image impedance is AB by CD. Zi1 ന്റെ വാല്യൂ root AB by CD ആണ്, and Zi2 ന്റെ വാല്യൂ root of it is ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചു വെക്കണം, BD by AC ആണ്. BD by AC ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ഫോർ ഗിവൺ നെറ്റ്വർക്ക്. അതിൻ്റെ ABCD പാരാമീറ്റർ കിട്ടിയാൽ ഇത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ABCD പാരാമീറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്കിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കും. സോ ഹിയർ വി ഡിഫൈൻഡ് image parameter. If the driving point impedance at a port 1 with the impedance Zi2 connected across port 2 is Zi1 എന്ന് വെച്ചാൽ I2 സെക്കൻഡ് പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് Zi1 ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ കിട്ടുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് പോർട്ട് 2 വിത്ത് ഇമ്പിഡൻസ് I1 കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദി പോർട്ട് 1 is Zi2. Then these two impedance are known as image impedance. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സെക്കൻഡ് പോർട്ടിൽ I2 കണക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് Zi1 ആണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ Zi1 കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം സെക്കൻഡ് പോർട്ടിൽ കിട്ടുന്ന Zi2 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദീസ് ടു ആസ് ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ABCD പാരാമീറ്റർ ABCD, ആൻഡ് ദീസ് വാല്യൂസ് ആർ Zi1 equal to AB by CD, Zi2 equal to BD by AC. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഇതിന് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിലില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ all the property of a network with the help of these two parameter. But ഇത് രണ്ടും മാത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We need to define one more parameter is called impedance transmission parameter, or the propagation constant of the network. Image impedance is that I1 and I2 do not define the network completely. We need a third parameter called image transfer constant or image transfer parameter, and it is defined as an angle phi which is equal to tan H inverse is a complex number. Okay, tan H inverse of root BC by AD, and which is equal to cos H inverse of root AD, which is equal to sin H inverse of root BC. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡെറിവേഷനൊക്കെ ഇതിനുണ്ട്. നമുക്ക് എക്സാമിന് അവർ സിലബസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ABCD പാരാമീറ്റർ അവർ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ Z പാരാമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസും ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 3 ഫോർമുല നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, 3 ഫോർമുല നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ആൾസോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ വൺ മോർ വേ. ABCD പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആൾസോ ഡിഫൈൻ ദ image parameters
in terms of open circuit and short circuit parameter or short circuit impedance of the network. We can define the short circuit impedance. We define the short circuit impedance is a dou C 1 as V1 by short circuit open circuit impedance V1 by I1 as the I2 equal to 0. The same we can define from any parameter network. നമ്മൾ ഇസഡിൻ്റെ ടൈമിലാണ് എഴുതിയത്. If we have ABCD parameter, we can define Z dou C V1 by I1 as I2 equal to 0. So by substituting I2 equal to 0 here, you will get V1 equal to AV2 and I1 equal to CV2, and we can define this one equal to A by C. Open circuit parameter നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ടൈമിൽ പറഞ്ഞു. Here we can define in terms of ABCD parameter A by C, and similarly we can define Z OC2 as I1 is 0 ആവുന്ന കേസ് Z OC2 as D by C here. ഡെറിവേഷൻ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. Z OC2 as D by C and Z SC1 ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റർ. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം V2 0 ആവണം. When V2 is 0, we can define V1 equal to minus BI2 and D1 equal to minus I1 equal to minus DI2, and from that we can define ZC1 equal to B by D. From these relations we can redefine again the image parameter like this one. വേറൊന്നുമില്ല, image parameter I1 equal to root of open circuit parameter at input and a short circuit parameter at input, and I2 equal to root of open circuit parameter at a second, short circuit parameter at a second എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. And the transmission coefficient phi also we can define as tan h inverse of root of short circuit parameter 1 divided by root of open circuit parameter at 1. Okay, ഈ റിലേഷനോടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, because we can convert any given network parameter into ABCD network parameters. So we can easily find the image impedance and the image parameters, transmission parameter from the by converting that into ABCD parameter. ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബൈ ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ അറ്റ് ദി ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഈസ് ആൾവേസ് സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എഴുതാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഫിഗറും ഇക്വേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നോക്കുക. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ഈസ് the characteristics impedance of a network. If a network is symmetric network, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ, സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക് for in terms of ABCD parameter, for the symmetry we defined as the value of A must be equal to D. For a symmetric network, its image impedance is referred to as characteristics impedance, and it is denoted as Z0. An image transfer parameter of symmetric network is called propagation constant. ഒരു സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ പാരാമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഗാമ സംതിങ്. ആൻഡ് ഇഫ് A equal to D, the image impedance is changes to the characteristic impedance Z0 root AB by CD, where A and D are same and it's become root B by C itself. Characteristic impedance of a symmetric network or any network. If a network is symmetric, its image impedance or characteristic impedance we can define as root B by C, and the propagation constant gamma we can define as cos h inverse of root AD. For root AD we can simply write it as cos h inverse of A itself, because A D are same, so root AD means root A square or cos h inverse of A itself. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് റിലേഷനോടെ നമുക്ക് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് എന്ത് വരിക, കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. I think we define all things here.
And if gamma is the propagation constant, we can rewrite AD equal to, or we can find the value of A and D of the network by cos h of gamma. And we can rewrite, or we can find the value of BZ by sin h of gamma, and we can write the value of BS from the characteristic impedance. Propagation constant and characteristic impedance വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Characteristic impedance ഉണ്ടെങ്കിൽ we can write the value of B as Z0 sin h of gamma, C as sin h of gamma by Z0. ഈ ഫോർമുലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. Or if we have 3 parameter, or for a symmetric network, if we have only 2 parameter like Z0 and gamma, two values Z0 and gamma of that network, we can find all 4 parameter ABCD, all ABCD parameter, or all Z parameters, or all Y parameters of the network from this Z0 and gamma. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന എവിടെയാണ്? ഒരു സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസും പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റും മാത്രം മതിയാവും. രണ്ട് വാല്യൂസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് we can represent the entire network in case of a symmetric network. Okay, and that symmetric network parameter we can convert that into corresponding to any other values ABCD. Also for other network, the image impedance Zi1 and Zi2, Zi1, Zi2, and gamma is there, so gamma of phi is there, we can find all the parameters like this itself. Okay, so ഇതൊരു പുതിയൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഇമേജ് ഇംപെഡൻസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപെഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫൈൻഡ് ദ ഇമേജ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ ഇമേജ് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിതിന് ചെയ്യുന്ന we can find ABCD parameter of this network, or short circuit and open circuit parameters of this network, and then we need to use these formulas to find the image parameters. Okay, and everything we need to rewrite. Zi1 ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതില്ല, AB by CD and BD by AC. Zi1 is root AB by CD, I2 is root BD by AC. BD by AC അല്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ്, BD by AC, BC by AD, tan H inverse of phi equal to tan H inverse of root BC by AD. BC ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഓർഡർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. BD by BC by AD, BC by AD, and we can find the Z parameter and I1 and I2. We can find Z impedance parameter. You will get Z parameter as 40, 10, 10, here 30, or V1 equal to 40 I1 plus 10 I2, V2 equal to 10 I2 plus 30 I2 you will get. And ABCD parameter load to convert ചെയ്യണമെങ്കിൽ we know V1 equal to AV2 minus BI2, I1 equal to CV2 minus DI2, and for that I1 we can find from here 10 I1, 10 I1 ആണ്. So I1 equal to 1 by 10 V2 minus 3 I2, and V1 equal to 40 into 1 by 10 V2 minus 3 I2 plus 10 I2. So 4 V2 minus 40, 120 plus 10 minus 110 I2. From this you can find the value of A, B, C and D. By substituting these parameters values here, you can find the value of image parameter as well as propagation constant. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, thank you all.